సార్ నమస్కారం సార్. సురేష్ గుప్తా సార్, నల్గొండ సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. ఇంకొంతమంది జాయిన్ అవుతారు, జస్ట్ కొంచెం ఏమనుకోవద్దు సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. CGR cells, please unmute all the speakers. ప్రొఫెసర్ సార్, మీ సిస్టమ్ మీద ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి సార్, అవుతుంది. మూర్తి అది అన్మ్యూట్ కాలేదు. ఒక్క నిమిషం ఉండేది, స్టార్ట్ చేసిన మళ్ళీ అన్మ్యూట్ లకు ఎందుకు? మ్యూట్ అయ్యింది సార్ మీది. ఇప్పుడు వినబడుతుంది. అన్మ్యూట్ అయ్యింది సార్ ఇప్పుడు. ఇక స్టార్ట్ చేస్తాం, కానీ మళ్ళీ మ్యూట్ కాకుండా మ్యూట్ అవ్వదు సార్. మీరు ఏమైనా కర్సర్ నొక్కారు? ఏమో, నేను దాని జోలికి ఇక్కడ ఇది కర్సర్ నొక్కుంటారు సార్. ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్పు. ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఉంటావా మరి కొద్దిసేపు? ఒక 5 minutes అయితే ఉంటుంది సార్. మేడం, This meeting is being recorded. Good afternoon, friends. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. కంటిన్యూ సార్. స్టార్ట్ చేయండి సార్, కంటిన్యూ. Good afternoon. సురేష్ గారు ఉన్నారు, ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఇప్పుడు సురేష్ గారు ఒకరే ఉన్నారు సార్ స్పీకరు, మిగతా వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, యూ కెన్ కంటిన్యూ సార్. yeah. Basically, when we are talking about local governments, we need to go back to the Constitution of India, particularly the 73rd and 74th amendments. Earlier also, right from the days of India's Constitution, right from 1950 onwards, there was always a constant, conscious effort to empower the local governments. Actually, those days, the systems were not yet in place. It started with the idea of community development. Later on, full-fledged Panchayat Raj systems came into being.
But then they were not enjoying the constitutional protection. It was during Rajiv Gandhi's time that the government of India made a conscious effort to ensure that the local governments in this country stand protected. So in order to provide constitutional guarantee to these local bodies, he had proposed amendments to the constitution. Unfortunately, during his time, for want of a majority in the Rajya Sabha, these constitutional amendments could not be adopted. Subsequently, during P.V. Narasimha Rao's time, the government of India was able to somehow convince various political parties. And even though P.V. Narasimha Rao government did not have a stable majority, somehow, because of his statesmanship approach, he was able to get the two bills, that is Constitution 73rd Amendment and the 74th Amendment. Both these amendment bills were adopted and they became the law. So today, right now in India, we have three tiers of governance. One, the central government. Second one is the state governments. And the third one is the local government. Here, we need to be very clear. There is nothing like, the first, second, and third. All three sets of governments are equally important. And every set of government, that is the national government, the state government, and the local government, they have their own list of powers where they have to exercise. Now, coming to the 73rd and 74th Amendments once again. So today we have the constitutional protection for these local governments, that is one. To ensure democracy and to protect democracy at the grassroots, two very important centers were created. One, the State Election Commission, and two, the State Finance Commission. Unfortunately, what happened or what's happening in India today is that the state governments are basically jealous and suspicious of the local governments. As a result, we see a very unfortunate scenario in this country where the local governments are suppressed by the state governments. In spite of the fact that we have a separate state election commission, I'm very sorry to say that these state election commissions have not performed independently. That is, we see them working as per the directions of the state governments. As a result, elections to the local bodies in quite a few states of India, they are not held by calendar, that is one. And there are long gaps between the periods of elections. That is, when the term of a municipal corporation ends, actually the election process to elect the next municipal corporation, members of the municipal corporation, that should have started automatically. But unfortunately, we don't see that kind of a scenario. As a result, we notice huge gaps
between the elections of the municipal corporation. Particularly Hyderabad is a classic example when we had huge gaps, 8 years, 9 years sometimes. That means that the local bodies do not have guaranteed existence. Elections are not conducted as per the calendar, and special officers are appointed. Now, this very concept of special officer is a dictatorial concept. The special officer is not elected by the people, and therefore he is not responsible to the, there is no sense of responsibility except he reports to the boss, that is the chief minister of the state government. Here, I wish to bring to the notice of our friends that we in this country, at the national level, all the powers in this country are listed into three categories. One, the central government. Two, the state government. So there is a central list, a state list, and a concurrent list. Now, concurrent list is common to both center and states. Both the governments can come up with legislation on different subjects enlisted in the concurrent list. But in case of a conflict, the law or the enactments made by the central government, they are valid. Similarly, after the 73rd and 74th amendments were adopted, we now have a list for the urban local government and also a separate list for the rural local government. Now, much depends upon the spirit of the people who are there. They have to be very clear. They need to exercise the powers in the context of the goals of local government. Now, today we are talking about climate change and local government. Climate change is a beautiful subject. It's a very important subject. And at the global level, the situation is so scary that it calls for a global imposition of emergency. There are many things that the local governments can be doing to address climate change. First and foremost, here we need to be very conscious that we the people, we normally expect the nations of the world, which are right now meeting in COP27 in Egypt, we expect them to come up with radical resolutions, voluntarily, each nation spelling out its strategies to reduce their emissions. At the same time, when after the conference, they have to come up with legislation at the national level and also create institutions to address, to implement the legislation. For example, in India, we have the Prevention of Water Pollution Act 1974. Pollution control boards were created in 1976. We have the Prevention of Air Pollution Act 1981. And the task of implementing this particular act was given to once again to the Pollution Control Board, which was established in 1976. Now the question is, in 1986, India came up with the Protection of Environment Act 1986. After this, a proper institutional mechanism has not been created till date
even as we are discussing the subject today. India is supposed to be the world's largest democracy, the second highest populated country in the entire world. It is the biggest open system. Yet, India does not have Environment Protection Authority. And I think, in my opinion, this has to be done, it has to be created on a war footing. And many a time, even the Supreme Court had commented and questioned, directed the central government to set up the EPA. Irrespective of the parties that were ruling center at the national level, whether it was Congress or BJP or any other combination, all the national governments in this country, they failed in their responsibility by not creating EPA. And the same thing, the state government also, if they wish, they can create EPA, but none of the states in this country, they took the lead. As a result, we don't have an independent, autonomous Environment Protection Authority. Now, when we come to the local governments, I'll give you the example of Hyderabad. We have the great GHMC, the Greater Hyderabad Municipal Corporation. And we have innumerable other agencies which are supposed to take care of the needs of the Hyderabadis. For example, HMDA, Metropolitan Development Authority. And then we have the Metro Waterworks and the Sewerage Board. We have Hyderabad Metro to cater to the metro train services. We have so many other agencies, but the GHMC has no say when it comes to the coordination or control over these organizations which are supposed to take care of the needs of the Hyderabadis. As a result, we find just as there is chaos on the roads of Hyderabad when it comes to traffic, so also when it comes to governance, we find utter chaos. There is no coordination between the electricity department, the water department, the sewage, the Metro Waterworks, the irrigation department. Because we have a river running through Hyderabad, or Hyderabad has been located beside on the banks of River Musi, and GHMC is blissfully helpless when it comes to protecting the River Musi. Similarly, when it comes to health, education, or you take up anything, law and order, GHMC has no say. The police commissioner, the municipal commissioner, and every other administrative officer is directly appointed by the state government. Now the question is, what is the role of the state government in a municipal corporation? Why should it be there? So we have the state, as already pointed out, we have the central list, state list, and concurrent list. In the state list, entry number 5 is local government. Now, this particular entry that is in the state list, which is supposed to be a power to be exercised by the state government, that should have been deleted or transferred to the concurrent list and there should have been a mention to that effect in the 73rd and 74th Amendment. Unfortunately, that has not been done. As a result, today in India, all the local governments, whether it is urban or rural, they are suffering like anything. They are not empowered in the real sense. And a huge chunk of India's population, more than 45% of the people today,
They live in urban areas, but they have no say when it comes to governance. Their what we call exercising their will on their destinies. So, what is the biggest stumbling block here? As a political scientist, we have had several discussions on this subject, and myself and my friend Subbarao we Narasimha Reddy and so many others, we discussed in Hyderabad Democracy Forum, and we are convinced unless entry 5 in the state list is transferred to the concurrent list, we cannot empower the local bodies in the real sense. Now, friends, before I request our distinguished speakers to speak, I have just one word, one more point, and that is I wish to remind our friends that there is what is known as a doctrine of implied powers. Now, this has been developed by the American Supreme Court over a very long period of time, and though initiated by Chief Justice Marshall, one of the greatest of the judges in American Supreme Court. Today, America is effective. It is strong. It is continuing to be strong because there is decentralization in the real sense. And the credit goes to the Supreme Court, which deliberately, intentionally, they read between the lines of the Constitution. And they, taking the spirit of their Constitution in mind, keeping that in mind, they came up with judgments which spell very clearly and which talk about the doctrine of implied powers. I hope in the days to come, the local governments in this country will be empowered in the real sense so that the people living in for example, if we are taking a village, the Gram Panchayat, if the people living in the village, they should be masters of their own, future. What we are witnessing, unfortunately, today is that the corporates, the richest of the rich, and the local political bosses, the state governments, and the local musclemen, rowdies, all of them are looting what is now accepted as the common property resources of the people. వాగులకెళ్ళి ఇసుక మాయమవుతుంది, పక్కకున్న గుట్టలే మాయమవుతున్నాయి, అడవిలో చెట్లు మాయమవుతున్నాయి. There is no track record of the biodiversity. The biodiversity registers are not maintained. And it is again not a namesake, register. There is no active people's participation or consultation process. Grama Sabhas are organized, once again, naam ke vaste. Hardly 20 people, 30 people, they sit together and everything is, managed in such a way that in every village, whenever in the name of Grama Sabha, democracy is being murdered. The same thing we can witness in urban areas, where when we talk about the Basti committees or the ward committees, they are virtually not there. And even if some of the states in this country, if they permitted a Basti committee, they are not functioning in the way they were supposed to. As a result, I can tell you, friends, during the last 75 years, democracy is being murdered almost every day. And the biggest villains in the entire activity, it is we the people again. We were supposed to be vigilant. We are not vigilant. We don't exercise our power. We don't question. We don't demand accountability of our elected corporators or the sarpanches or the Gram Panchayat members.
and we keep mum when an elected sarpanch is taken to task by the collector, who after all is a public servant. The voice of the people is being suppressed. So let there be discussion, because unless we, the people, each one of us realize, and unless each one of us adjust our lifestyles to in such a way that we can be reducing our individual carbon footprint. Unless everybody, every citizen, every human being in the entire world, they need to reduce their carbon footprint, they need to reduce their Anthropocene print. And this is a matter of urgency. But to do this, the political system should empower the people at multi levels, including the local government, state government, and the central government. Now, with these few words, sorry I have taken a little extra time, but I now request Sai Bhaskar to please continue. Hello, sir. Yeah. Yeah, good, sir. Now we have other speakers. You can invite Ramesh Gupta Garu and others. Yeah. Suresh Babu, Suresh Gupta Garu. మిగతా వాళ్ళని పిలువనా? ఇంకా వేరే వాళ్ళు రాలే? మిగతా వాళ్ళు వస్తలేరు సార్. ఓకే ఓకే. సురేష్ గుప్తా గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు స్పీక్ అన్న. సార్ నమస్కారం సార్. అందరికీ ఈరోజు COP27 దాంట్లో జరుగుతున్నటువంటి కాన్ఫరెన్స్ లో భాగంగా సంతోషంగా ఉన్నది. మళ్ళీ ఒకసారి పురుషోత్తం రెడ్డి సార్ని లైవ్ లో చూస్తుండడం. సో విన్నాను, వారు చెప్తున్న ప్రతి మాట చెప్తున్నంతసేపు నన్ను అనేక ఆలోచనల వైపు తీసుకెళ్తా ఉంది. కొద్దిసేపు అటు, కొద్దిసేపు ఇటు. సో మళ్ళీ చివరిలో సార్ చెప్పినటువంటి కంక్లూడ్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో చెప్పినటువంటి సో సెల్ఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ని అడ్జస్ట్ అనేటటువంటి ఒక వర్డ్ ని సారు చెప్పేసరికి మళ్ళీ అంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఏం చేయాలి అనే దానికి అక్కడ ఒక దగ్గర నన్ను మళ్ళీ తటస్థం చేసుకునే అవకాశం దొరికింది నాకు. సో ఇది సార్ చెప్పినది ఇప్పటికే ఈ మధ్యనే ఐక్యరాజ్య సమితి, యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా దాన్ని గుర్తించడం, యాక్ట్ నవ్ అని చెప్పేసి చిన్న చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ గురించి చెప్పడం. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ COP26 సందర్భంలో కూడా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ LIFE అని చెప్పేసి చెప్పడంతో పాటు క్యాంపెయిన్, సో ఎవ్రీడే ఒక చిన్న థింగ్, సో ఎట్లా ఒక ప్లాంటేషన్ చేయడము, లేదు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్లడము, ఒక క్లాత్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్లడము, RO వాటర్ ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేయడము, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అంతా కూడా రీసైకిల్ ఇవ్వడము, ఇట్లా 21 days. సో వారు చెప్పిన ఏంటంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి 21 రోజుల పాటు దాన్ని ఆచరిస్తే హ్యాబిట్ గా మార్చుకుంటారు అనేటటువంటి ఒక దాన్ని బేస్ చేసుకుని వారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు పీపుల్ ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం సభలు సమావేశాలు జరిగినప్పుడు ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, ఏ పొలిటీషియన్ కానీ, ఏ మినిస్టర్ కానీ వాళ్ళ వాటర్ బాటిల్ వాళ్ళు తెచ్చుకోవట్లేదు. సో జస్ట్ నేను అగైన్ ప్రతి ఆఫీసర్ని ప్రతి దగ్గర కూడా అది రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. సో మళ్ళీ మనం అందరం కూడా ఆ రకమైనటువంటి దాంట్లోకి కామన్ మ్యాన్ అండ్ సొసైటీస్ ని ఇచ్చేయడం, సో ఎట్లా వాళ్ళని రీచ్ కాగలము ఏంటి అనేటటువంటి దాంట్లో యాజ్ ఏ కామన్ మ్యాన్ గా ఉన్నటువంటి నా యొక్క పరిధి ప్రకారంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాను. బట్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళతో కలిసి కూడా ఎట్లా వాళ్ళలో చేయొచ్చు అని చెప్పేసి, సో డెఫినెట్లీ దాన్ని ప్రభావం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంటుంది సార్. సో నేను ఇంకా భవిష్యత్తులో ఉన్నటువంటి CGR తో కానీ, ఇంకా CGR కి అనేక సంస్థల్ని కోఆర్డినేషన్ చేయించి ఆల్రెడీ ఒక టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ కానీ, తర్వాత సైంటిఫిక్ డాటా కానీ అన్ని కూడా మనకి CGR లో ఉన్నటువంటి అటు గ్రౌండ్ లెవెల్ అయితే ఏంటి, అటు సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా నాలెడ్జ్ అయితే ఏంటి, లైక్ సాయి భాస్కర్ అన్న కానీ మిగతా టీం అంతా టెక్నికల్ టీం
ఆల్రెడీ 60-70% ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. సో లైక్ పురుషోత్తం రెడ్డి సార్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ అనుభవాన్ని వారు ఎప్పటికప్పుడు తీసుకొని చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో ఇది ఒక స్టార్టింగ్ స్టెప్ సార్, బేబీ స్టెప్స్. సో ఇనిషియల్లీ కొంచెం అయ్యో ఇంకా నేను జస్ట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ కనీసం ఒక 100 మంది ఉంటారు, జాయిన్ అవుతారు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను. ఎనీహో, సో స్టార్టింగ్ లో ఏదైనా చిన్నగానే అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆల్సో. సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సార్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గుప్తా గారు. ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్టుకు కనెక్టెడ్ ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయన్న, పర్టికులర్లీ ఇండియా గురించి. మన సాయి భాస్కర్ కు తెలుసు, we the people, we were always living in a symbiotic relationship with our background ecosystem. మనం ఈ దేశంలో బతికిన తీరు చాలా గొప్పది ఇప్పటి వరకు. We have been living in harmony with nature. For example, the people living in the forest, they were always respecting the limits of nature and they considered the forest as their mother. That point. Similarly, people living on the coastlines of India, on the river banks of India, in the grasslands of India, or in the mountain ranges of India, or in the very fertile deltaic region. I can very comfortably say that till 100 years ago, or even till independence, we the people were organizing our activity respecting the limits of nature. In other words, we never exceeded the possibilities and potentialities of nature. That is why when India became free, still, even though the Britishers had looted this country, but still our ecosystems were very healthy. Our rivers had clean water, our forests were full of biodiversity, our grasslands, very productive. And on the whole, though politically we did not have freedom, but environmentally speaking, people living in different ecosystems, they were happy. They were supposed to be happy because in this country, we also, on our own, individually, every citizen lived a lifestyle which can be described as minimalistic today. There is a minimalistic movement worldwide, and there is a demand that we reduce our needs and reduce our carbon footprint. So, but that actually we the people were living exactly in the same manner. So it is this lifestyle which we the people in this country had practiced. That lifestyle has to be once again revived. I'm happy recently the government of India made very strong efforts to revive this what we call environmental our lifestyle not exceeding the limits of nature, confining ourselves to what is known as greed, because, and I once again recall the great words of Mahatma Gandhi. He was always, telling us, reminding us that there is enough in nature to meet the needs of all, but not sufficient to satisfy the greed of the few. So, if in India, if we have to ensure that everybody is happy, one, they have to reduce their, greed, just simply focus on their needs, adopt a lifestyle which earlier we used to have, that is respecting the limits of nature, and ultimately ensure that the essential needs of everybody is taken care of. The question what now arises is, right now, particularly in North India, the crisis is very serious. Air pollution is threatening.
Even as the world is discussing this subject at the global level in Egypt, in Delhi and other cities, in North India, the situation is very frightening. And in fact, in a book entitled The Ministry of the Future, they have very clearly indicated that the Gangetic Plain, particularly UP, Bihar, and that belt, it is likely to witness wet bulb syndrome. And they have very clearly explained that it is going to threaten, it's going to be a big killer in the days to come. Are we aware of this? The question is why there is no discussion in the political parties. I have always been saying that every political party must have an R&D, research and development wing. Every policy has to be definitely discussed in that research and development wing of every political party. And these public policies have to be discussed, understood, formulated into legislation. And all this, can happen only when we go in for a major paradigm shift. ఇప్పుడున్న మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో ఇది సాధ్యం కాదు. ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ కూడా ఒక మేజర్ అంటే వాళ్ళ థింకింగ్లో డిఫరెన్స్ రావాలి. ఇప్పుడు మనోళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే పొలిటికల్ పార్టీస్, దే థింక్ దట్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ and they are throwing open all the doors to welcome the corporates of the world to come to India. And the state governments and even the central government is viewing it as development. As a result, India is now being looted by transnational corporates. That is when we the people are collectively becoming poor because the common wealth of the people is being exploited. And Indian political parties are working very hard only to satisfy their multinational corporates. This is not just in India, it's happening worldwide in several countries. And this model, which came to be promoted after 1991, after the collapse of Soviet Russia, is popularly, it was encouraged in the name of LPG, liberalization, privatization, and globalization. And in this scenario, right now, there is such a confusion in the entire country that nobody knows what development is. No chief minister ever cared to explain what development is. And as a result, and particularly in the states of India, because most of the state governments are in the grip of dynasties, and that is detrimental to democracy, to the people, to sustainable development. And with this kind of political systems in place, we cannot fight climate change. A change in the climate is possible when everybody becomes a partner in it. Every citizen has to play the role expected of him or her, and they have to reduce their carbon footprint. They need to undergo a radical transformation at the individual level, and collectively there should be a major paradigm shift in favor of environment and ecology. Unless that is done, things are not going to happen. I'm happy others have joined. Suresh Babu garu, you wish to, Suresh Gupta garu, will you మీరేమన్నా యాడ్ చేస్తారా లేకుంటే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు సార్ స్పీకర్. డాక్టర్ టి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు స్పీకర్. రాజిరెడ్డి గారు కూడా జాయిన్ అయ్యిండు. రాజిరెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ సురేష్ గుప్తా గారిని అడుగుదాము, వారు ఏమన్నా చెప్తే దెన్ నెక్స్ట్ ప్రభాకర్ అన్న. సార్ అంతే సార్. ఫైనల్ గా మీరన్న ఇప్పుడు నేను మొన్న ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అబ్బాయి చిన్న మిల్లెట్ స్నాక్స్ తీసుకొచ్చి అక్కడ చేసి సేల్ చేస్తా ఉన్నాడు.
జస్ట్ ఎంక్వైర్డ్. సో ఎవరు, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి అంటే, ఐఎమ్ మినిమలిస్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు. ఐఎమ్ మినిమలిస్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు. సో ఏం చదువుకున్నావు అంటే ఐఎమ్ సివిల్ ఇంజనీర్ అంటున్నాడు. అతను బట్టలు అతను చూస్తే ఏదో పాత పాయింట్ వేసుకొని సింపుల్ గా వచ్చాడు. సో ఫస్ట్ మీ పేరెంట్స్ అప్రిషియేట్ చేయాలి, నిన్ను కాదు, నువ్వు ఇట్లా ఉండనిచ్చినందుకు అని అంటే, పక్కమెట్ వచ్చి మా అబ్బాయే సారాయణ అని చెప్పేసి ఈజ్ ప్రౌడ్లీ ఫీలింగ్ వాళ్ళ తండ్రి కూడా. Great, great. సరే చాలా సంతోషం. తండ్రి ఏం చేశాడు అంటే, ఈజ్ ఏ వాసన్ అనే ఎన్జిఓకి ఫౌండర్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాడు తను. సో నేను ఒక రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి గడపాలి అని చెప్పేసి ఒక రోజు మొత్తం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి నైట్ స్టే చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేసి వాళ్ళ వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్, వాళ్ళు ఎంతో చదువుకున్న ఎంత స్తోమత ఉన్నా కూడా వాళ్ళ వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ తండ్రి కొడుకుల దగ్గర నైట్ గడిపి రావడం జరిగింది. సో ఇట్లా సమాజంలో ఎంతో మంది మనకి మీరు అన్నట్టుగా సెకండ్ హ్యాండ్ బట్టలు కొంటే నౌ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ఇది అన్నమాట. ఎవరైతే కొంటే వాళ్ళు చాలా పెద్ద. కానీ మన భారతదేశంలో అసలు సెకండ్ హ్యాండ్ బట్టలు ఇప్పటికీ కొనేవాళ్ళు, వాటిని సేకరించి అమ్మేవాళ్ళు కోకొల్లలు ఉన్నారు. అసలు అదొక వృత్తి ఉన్నది మనకి. సో కాబట్టి మీరు చెప్పినట్టుగా వాటన్నిటిని, ఈవెన్ తల వెంట్రుకలు, దేనికి పనికిరానటువంటి తల వెంట్రుకల్ని కూడా వేరు చేసి మన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఒక స్టీల్ డబ్బాలు ఇచ్చి మళ్ళీ వాటిని రీసైకిల్ కి వివిధ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి అమ్ముతున్నటువంటి కల్చర్ మనకు ఉంది. కాబట్టి మళ్ళా మనందరం డెఫినెట్లీగా మనకి మీరు అన్నట్టుగా మన చేతిలో ఉన్నది. వీకెండ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గుప్తా గారు. యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని చూస్తే కూడా ఒక మినిమలిస్ట్ అప్రోచ్ కు మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉంటారు. ఐ సల్యూట్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు. He is a great economist, a wonderful writer, an author, and also one who has worked on the rural development, particularly the Panchayat Raj system. So I request Prabhakar Anna to throw light further. Unmute. ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు. సాయి భాస్కర్. యా ప్రభాకర్ అన్న. హలో సార్. ప్రభాకర్ అన్న వచ్చిండు. వెరీ గుడ్ అన్న. యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు స్పీక్. మీ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది. యా థ్యాంక్ యూ. నా మాటలు వినొస్తున్నాయా? మంచిగా. ఓకే. యా వండర్ఫుల్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. అందరికీ నమస్కారం. విత్ డ్యూ అపాలజీస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ మొబైల్ ఫోన్. ఐఎమ్ ఇన్ Bangalore today, not able to bring my laptop and whatever. Yeah, don't worry Anna. Yeah, I have some few thoughts to share with all of you regarding climate change and panchayats and their role. We know pretty well that what are the panchayats. Speakers have spoken very well, and particularly Professor Purushottam Reddy garu చెప్పారు ఇదివరకే గతంలో కూడా. So the role of panchayats in addressing the climate change, I would like to share 2-3 important slides which talk about the policies and strategies and the measures that need to be taken in view of the present situation, which is really very dangerous. It's high time that all of us should unite and work together to address the climate change impact through adaptation and mitigation measures. So first of all, I'll just take 1 or 2 minutes about the system of panchayats. I think Professor garu cheppundochu. As per 73rd, 74th constitutional amendments, we have rejuvenated our panchayat system. Not that they were not there. They were there, but we have rejuvenated by bringing these 2 important constitutional amendments, which are in fact revolutionary. In this Article 243G has empowered the panchayats to impose the taxes. Article 243G has empowered the has assigned 29 subjects to panchayats and 18 subjects to municipalities. So 243G ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ చాలా
ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎందుకు అంటే ఆ 29 సబ్జెక్ట్స్ లో లేదా 18 సబ్జెక్ట్స్ లో లేని సబ్జెక్ట్ అంటూ లేదు. By invoking certain subjects, we can really work and address the climate change. We can create wonders. How this can be done? I am going deeper aspects of the what do I say, onset of climate change impact. Then there is one more article, Article 243H, which has empowered the panchayats to tax and raise the revenues, which is again very important in this present context, because straight away I'll get into the example, resource extraction tax. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే nowadays corporates are going in for mining, extraction of valuable resources, whatever manner they wanted to. Therefore, there is a scope for the panchayats to introduce extraction tax, by which we can really mobilize the resources which can be utilized for climate change impact addressing. So here you might be knowing that the what do we say, DMF, emantaru, mineral foundations, after the MDMR Act 2005, the panchayats are empowered to tax and raise the resources and utilize the same resources for the project affected population. అంటే ఇప్పుడు ఒరిస్సా, జార్ఖండ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో మైనింగ్ జరిగినప్పుడు అక్కడ వచ్చే ఆ రాయల్టీ రూపంలో వచ్చే డబ్బులు ఏవైతున్నాయో వాటిని ఆ పంచాయతీలకి డెవలప్మెంట్ చేయడానికి, అవే కాకుండా క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్స్ ని అడ్రస్ చేయడానికి ఉపయోగించుకోవడానికి కోట్ల రూపాయలు వస్తున్నాయి. One will be wondering to know that crores of rupees are given to the, are raised by the panchayats or district states. Even in Telangana, ఒక్కొక్క పంచాయతీకి ఇప్పుడు మీరు గోదావరి నటువైపు వెళ్ళినట్టయితే కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల లోపల ఆ జిల్లాలకు వచ్చే ఈ డిఎంఏ ఫండ్ ఎంత ఉందంటే it is running into 30 to 40 crores per annum. But no one knows what is happening with these resources, how these are being utilized. Have they been really spent for the welfare of the local people? Have they been spent for addressing the climate change impact? And what else? The district collectors are the authorities in utilizing these funds. This is one important aspect, how panchayats can raise the revenue and spend towards the welfare of the people in each district. This is one. So having said about Article 243G and 243H, enduku ante this is the framework on which we can really build certain things and go ahead. 243G emo 29 subjects ichindi, ante anything and everything will come under the purview of the local panchayat. Similarly, 18 subjects given to municipalities will be able to address each and every environmental issues, pollution issues, and so on. Now, what should be done now? I am coming to the crux of the presentation. How panchayats can be made as centers of climate change, which can be utilized for addressing the negative impacts or repercussions of this, the very so-called climate change impact. So at the outset, I would like to say that there are 3-4 policy strategies that need to be put into practice. Number one, we need to build policies or developing policy frameworks that really explicitly recognize the panchayats as centers of central force in addressing the climate change, rather in coordinating the local responses to the climate change impacts or climate change threats. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే పంచాయత్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ లిమిటెడ్ రోల్. తెలంగాణలో అయితే వాటి ఉనికి లేదని చెప్పొచ్చు. Panchayats in Telangana, they are not able to do even the planning and development activity. If you look at the constitution, constitutional provisions, they are meant for planning and economic development of the villages. It's a loaded sentence, but they are not able to really do anything beyond 1 or 2 routine aspects. Kabatti, building policy frameworks that really empower the panchayats, which can coordinate the local responses to climate threats. This is one policy
phenomenon that can be taken up. Second one is learning from building synergies with existing program for decentralization in various areas: natural resource management, rural development, and public service delivery, which means panchayats can learn from different sources. They can be made to build the synergies with other departments in terms of decentralization. When I say decentralization, I would like to recall the subsidiarity principle. Subsidiarity principle says that whatever needs to be done at a particular level, it should be done at that level only. And it really highlights the importance of panchayats, which can really take up the implementation of various programs, undertaking various welfare activities, and so on. So whatever is being done by panchayats cannot be done by center or state. Therefore, the importance of subsidiarity principle is very important. We need to try to understand what it is. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పంచాయతీలు చేయవలసిన పనులు పంచాయతీలే చేయాలి ఆ స్థాయిలో, వేరే వాళ్ళు చేయకూడదు. This is second policy strategy. Third one is strengthening the answerability of the different government actors. And అంటే state కావచ్చు, local authorities కావచ్చు. I call them local self-governing institutions, not the local bodies. I request my friends, local bodies అనకుండా వాటిని local self-governance institutions అంటే బాగుంటుంది వాటి మీనింగ్ అనేది. అయితే ఇక్కడ strengthening the answerability of government actors and increasing opportunities for citizen engagement in planning processes. Every now and then we have been talking about involving the people and their participation. Unless people's participation is there, we will not be able to do anything meaningfully, effectively. Oka మాట చెప్పాలి, what is people's participation? Is it coming and sitting, attending the Gram Sabha? Is it attending a particular meeting that is taking place in a village? No. Levels of participation. Not only participation, understanding, arguing, asserting their wishes. వాళ్ళకి ఏది కావాలో వాళ్ళు అసెట్ చేసి చెప్పేట్టుగా ఉన్నప్పుడే, కూర్చున్నప్పుడే, మాట్లాడినప్పుడే పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి థర్డ్ పాలసీ ఏంటంటే, థర్డ్ స్ట్రాటజీ దట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఈజ్ స్ట్రెంథనింగ్ ది ఆన్సరబిలిటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ యాక్టర్స్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ సిటిజన్స్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్. దట్స్ వేర్ వీ టాక్ అబౌట్ జీపీడీపీ, గ్రామ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్. ప్లాన్ చక్కగానే ఉంది కానీ అమలు లోపల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. And historically speaking, we know pretty well from all the departments, from center to local governments, implementation arrangements are not in place. The lacuna is we do not have proper implementation arrangements. There is no depth of acts, legislations, policy. We have everything, but while implementing, we are lacking something. Therefore, we need to educate people, ensure people will participate. They will take part and see that what they want, they will get from the governments. That's why they say that strengthening the answerability of government actors. And last one, fourth strategy is that building local capacity for coordinating collective climate responses. And this is another important one. We need to build the capacities of the people as well as the local self-governments. Otherwise, for every 5 years we have a new face, new sarpanch, new ward member, and one more person. Therefore, we need to see that what is their background legally as a binding aspect, as a binding activity. The state government should conduct the capacity building programs and educate them, give them knowledge about the climate change redressal mechanisms and so on. These are the 4 policy strategies that need to be expected from the governments. And now coming to how these panchayats can be made centers of climate change. As I told in the beginning, a couple of words about how panchayats can be given a center stage, they can be made central force, they can be made something which is a catalyst. One is panchayats need secure discretionary powers. And what we really say will happen only when we provide them discretionary powers. Not only discretionary, but secure discretionary powers.
When time comes, the panchayat will be able to take some decisions on its own, given the local situation. So that is called the discretionary powers that need to be vested with the panchayat. We have to prepare such a situation legally. Second is panchayats require focused assistance for coordinating center, state, and other departments, because there are technical administrative inputs that need to be coordinated between center and the states. Therefore, the panchayats need focused assistance. We all know pretty well that without money, nothing will happen. As it is, there is a dearth of funding for the local governments. Therefore, we need to show them, we need to create pathways by which they can raise resources. As I told you initially, extraction of natural resource extraction tax, which is something, creating huge funding for the panchayat in many districts in India. Similarly, we need to come out for green tax and other taxes by which panchayats can mobilize additional funding from corporates, industries, and others, which can be spent. In economics, we say that it is called subsidy, cross subsidy. It's called the cross subsidy. We are taxing people, those who can pay. And they may be corporates and industries, and we are trying to utilize for the poorer people and their welfare. So one is panchayats need secure discretionary powers. Second one, we need focused assistance. Third one is they need to become platforms for sharing data and information pertaining to very many aspects at the grassroots level. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే for example, agriculture. When it comes to agriculture, most of the farmers are not able to imagine, forecast, predict the monsoons, because as a result of climate change, the seasons have changed. We are experiencing untimely rains. We are not having monsoons at a right time. Therefore, the farmer will not be able to plan properly. In such a situation, given the technology and administrative setup and all that, farmers are supposed to know when will be the rainfall, when are we expecting rains, when will be the monsoons this year, and what kind of activities they need to take by what time. So this kind of help, support should be provided to the farmers in villages through panchayat. This can happen only when central government and state government can do necessary preparation and support. So ultimately what we want to say is that panchayat should become platforms for changing various data and information pertaining to not only agriculture but also other details in the village. And there are some examples. Agri-kiosks were started in Telangana long ago as part of the research project and other things. So those kind of things I am talking about. Finally, panchayats need mechanisms of accountability. When I say accountability, it's not simply accountability, it is answerability plus enforcement. Answerability plus enforcement should be ensured as mechanisms at the level of panchayats. Then the panchayat can become central force, central point, wherein we can get all the data and information, support, everything. If you can go and meet officials at the local level, they'll give you whatever you want. So this is how the panchayats need to be strengthened. Finally, what are the immediate steps that need to be taken? I'll list out 4 or 5 and then close down. And first of all, we need to identify and list out what industries, municipalities, and governments can do. See, we have been talking about climate change and its mitigation and adaptation. Who will do what? Who will do what? By when and where and how? These questions can be answered when we list out the type of activities that are going to be taken up by industries separately, municipalities separately, and government separately. And second is what development program can be chalked out and how mitigation measures can be taken up and what needs to be adopted. So these are the issues that need to be discussed and identified.
listed out, put into practice, because everything need to be done systematically in a scientific manner. Otherwise, it will go haywire and it will get evaporated also. Therefore, first measure is the first activity should be listing out who should do what, by when, how, and etc. Second one is climate resilient adaptation plans need to be prepared at the village level, because we know pretty well that countries like Indonesia have been experiencing many natural calamities, and they have prepared climate resilient adaptation plans. They are going ahead when compared to India. So here, particularly when floods come, when drought situation takes place, we need to have climate resilient action plans in place so that we'll be able to address those things. And third activity is government should take adaptation while mitigation should be given to industries and corporates. There is a meaning in it. Governments can be able to take up adaptation while mitigation responsibility can be given to the corporates, industries, and individuals also. Next is climate proof NREGA activities should be taken up, like watershed development. Then participatory local area planning need to be taken up. And lastly, new building protocol need to be set up. When I say new building protocol, mean using locally available resources, materials in building constructions, then reduce carbon emissions, and let us have a new ecosystem wherein the novel greening technologies can be utilized in a bigger way. That's how we can really address the climate change impacts, and we can have a green village or green economy. So these are the few immediate measures that need to be put into practice. So means developing policy. Second one is making panchayats central force. And lastly, these are the measures that need to be put into practice for addressing the issue. So this is what I wanted to say. Any questions and doubts are welcome. Thank you, sir. Thanks for giving me time. Thank you. Namaste. Thank you. Namaste. Yeah, it has been a wonderful lecture by Dr. Prabhakar Reddy Garu. It is very academic, down to earth, practical. So, very useful, sir. Thank you so much. Now, we have a great engineer, director of NAC, NAC, an expert in urban climate crisis remediation. I request Raj Reddy Garu to please give his views on the subject. Good afternoon, sir. Good afternoon. Is a great subject. Can you all hear me? Anna? Yes, we can hear. Please continue. Yeah. Climate change, the local governance and climate change is most important subject, because at any particular level, it is all local, So local government and local governance and local are the most important. When the municipalities together will, form a constituency, constituencies together will form a state, states together will form a country. And global level, all countries together will be a global phenomena. So globally thinking and locally implementing, that is the slogan of United Nations, but in implementation, it is not happening. So there are certain issues in the local governance system which needs to be addressed immediately to stop the climate change, because we are not far from the the 1.5 degrees centigrade climate disaster. So we are almost at the verge of that. So the basically local economic development needs to be done, and giving the priority to the local people, which they have every right to adopt, implement, and then mitigate the changes. So obviously the local people or local governance are experienced, and they know the awareness is already there. So they need to give an access to take their own
ownership in taking the climate mitigation ahead. And municipal waste management is most important because all the local governments are key role, they play key role in collecting the garbage and municipal waste, but there is none mechanism not there. They're just suppressing the municipal waste, which is stagnation like a hills and creating desertization around the both municipal waste as well as construction waste. So the local governments have to take up that challenge. And this year, the COP27 is also talking on the 17th of November about the construction waste management and public-private partnership, because anything and everything cannot be done by the government without a local participation. Without the private partnership, nothing can be possible. So there must be the local people should think in the way the public should participate. For example, if you take one of our the mate, what is his name? Harshavardhan Reddy, he really changed some villages, in Swachh Bharat with a local public and private partnership. So that is most important. And then we must ensure involving in the decision-making process, the locals must be given. The locals and focals and voice of the locals is important. Even I can say while I was, living in UK, I worked as a school governor, and we parents as well as the local people who really involves in the school development, curriculum development, as well as the school management decision taking. So that is important even in the climate change. So that is decision making in sustainable development goals adaptation in a local level. Then gender equality also comes into, because everybody talking about male and other things, because the gas utilization, the power saving, and all related to the energy is mostly the women controls. So gender equality and giving the powers to them take a decision is also important, and empower them and giving awareness in the the female is also important. And then there must be a action plan. So building capacities of the municipalities in effective way in all these, the economic development, as well as municipal waste management, as well as circular economy, and as well as investment diversification of the national energy mix is important. And the another important thing is lack of effective land use management. So land use policy is not effectively implemented. If రాజు దలుచుకుంటే దెబ్బలకు కొదవ అన్నట్టు, వడ్డించేవాడు ఉంటే ఎక్కడ కూర్చున్నా దొరుకుతుంది అన్నట్టు, that is not happening. So if somebody wanted to remove 311 they can remove it and then can start. So the land use policy is not effectively implemented. So it should be implemented by strengthening the local governance and local management, and protect, and they should have a rights to protect to protect the protected areas, dealing with the illegal logging and illegal mining, other things to be stopped. And then unsustainable natural resources exploitation is happening, like I said, the mining and other mining, and anything which is should be stopped for the future generations, and which is also affecting on the climate change. And anyhow, if you don't involve the locals, then they will also lose interest on, then there will be migration happens. When the migration happens, then somebody will come in who is not having any interest on the local area, and who will only interest on the exploitation of the resources. So that should be stopped. So instead of you expanding the roads in the cities and all, you need to arrest the migration. You need to develop locally, so that the local population will stay at local, and then and that is how you must deal with the what we call the population, the transport, what we call the vehicular, or the population, public migration into the cities. We have many examples that
Even if you take the Hyderabad as an example, so you have 1/4 of population is living, total 1/4 of population of Telangana is living in Hyderabad. See how vulnerable we are. So if you don't concentrate on the local development, the people always migrate to where there is a good facilities and other things. So we need to ensure that all the locals are satisfied at their level, and then the facilities should be provided at their level so that the people migration will stop and then development can take place locally. So that will always bring out to change, to stop the climate change. Thank you for giving this opportunity. Thank you very much. Thank you, Raj Reddy Garu. Really, as director of NAC and as one who has traveled extensively to work in UK and Africa, with all your reading and exposure, you have made it very simple and very easy for all of us to understand. While thanking Prabhakar Reddy Garu, Raj Reddy Garu, and Suresh Gupta Garu. And I missed one thing, sir. Reforestation is also to be ensured locally. Yeah. Now I have great pleasure in inviting Gayatri Madam. I request Madam to speak. Speaker. Unmute. Yeah. నమస్తే సార్, అందరికీ నమస్కారం. Loudly. With your phone దగ్గర పెట్టుకోండి. అది సార్, నేను కొంచెం ఆఫీసులో ఉన్నా, అందుకని కొంచెం మెల్లగా మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు వినబడుతుందా సార్ మీకు? Yeah, now it is okay. అందరికీ నమస్కారం. అయితే ఇప్పుడు లోకల్ గవర్నెన్స్ అన్నారు కాబట్టి స్థానిక సంస్థలు అనేది చాలా పవర్ఫుల్. ఇది ఒక ప్రత్యేక చట్టం ద్వారా భారతదేశంలో అమలవుతుంది. ఇందులో హైరార్కీలో 3 ఉంటాయి: గ్రామ పంచాయతీ, మండలం, జిల్లా పరిషత్. అయితే ఈ మూడిట్లో కూడా చాలా అంటే అధికారం అన్నది చాలా పవర్ఫుల్ అయింది, అంటే శక్తివంతమైంది ఏంటంటే గ్రామ పంచాయతీ. ఎంత శక్తివంతం అంటే చాలా మందికి తెలియని విషయం, ఒక అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ లో గ్యాలరీస్ ఎలా ఉంటాయో పంచాయతీ ఆఫీస్ లో కూడా గ్యాలరీ ఉండాలి. అంటే అందులో ప్రజలు పాల్గొనాలి, వాళ్ళు వినాలి, ఏం చర్చిస్తున్నారు, ఏం నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి గ్యాలరీ ఉన్న ఒకే ఒక సిస్టమ్ పంచాయతీ రాజ్. కానీ మనకి అసలు చాలా మందికి ఈ విషయం కూడా తెలియదు. అలాగే చెక్ పవర్ ఉంటుంది సర్పంచ్కి. అంత శక్తివంతమైన ఈ అంటే పంచాయతీ వ్యవస్థల్ని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు, అంటే చాలా కాన్షియస్ గానే. సో ఈ నెగిటివ్ పాయింట్స్ అన్ని అలా ఉంచితే, ముందుగా ఇందులో అసలు అంటే ఒక గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా ఒక గ్రామానికి కావాల్సినవి ఎలా సాధించుకోవచ్చు అనేది నేను ముందు మాట్లాడదలుచుకున్నాను. అదేంటంటే గ్రామ సభ. ఈ గ్రామ సభలో తీసుకునే నిర్ణయాలని అమలు పరచడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే ఇప్పటికే మనం ఏంటంటే అంటే గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో వాటర్ బడ్జెట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, అంటే గత సంవత్సరాల్లో ఎలా వర్షం పడింది, ఈ సంవత్సరం సీజన్ ఎలా ఉండబోతుంది, సో మన నీటి అవసరాలని ఎలా తీర్చుకోవాలి, నీటిని ఎలా సంరక్షించుకోవాలి అనే అంశాల మీద ఒక గ్రామ స్థాయిలో ఒక బడ్జెట్ తయారు చేసుకోవడం అనేది, అంటే నేను అంటే ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ యాంగిల్లో ఫస్ట్ నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను. అంతా చాలా పాజిటివ్ గానే చేస్తున్నారు. అలాగే ఇందాక ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఒకటి చెప్పారు, MGNREGS. అసలు MGNREGS లో చేపట్టే పనులన్నిటిని కూడా గ్రామ పంచాయతీలో ద్వారానే చేస్తాము. అలాగే గ్రామ సభలో వీటికి సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాము. అంటే ఇది సంవత్సరానికి సరిపడా ఒకసారి ప్రణాళిక కూడా తయారు చేసే అధికారం కూడా గ్రామ సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే గ్రామ సభకు ఉంటుంది. ఇందులో అంటే ఈ పర్యావరణాన్ని ఎలా పరిరక్షించుకోవచ్చు వీటి ద్వారా అంటే, ఇందులో మనం ప్రధానంగా NRM అంటే నేచురల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, సహజ వనరుల యాజమాన్యం కింద మనం నీటి సంరక్షణ, భూసార పరిరక్షణ, పచ్చదనం పెంపు, ఈ మూడింటికి సంబంధించిన పనులు చాలా పెద్ద ఎత్తున చేపడుతున్నాము. అంటే ఈ చేపట్టే పనులన్నీ కూడా చాలా సక్రమంగా అమలు అవ్వాలి అంటే అదంతా ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? గ్రామ పంచాయతీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఈ తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ అమలు పరిచే బాధ్యత ఎవరు ఉంటుంది? గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో ఉన్న సర్పంచ్ కావచ్చు, వార్డు మెంబర్లు కావచ్చు, అలాగే గ్రామ సభలో భాగస్వాములైన ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంటుంది.
సో అంటే ఈ అవగాహన ముందు మనం పెంచాలి. అంటే గ్రామ పంచాయతీ ఎంత శక్తివంతమైంది, అది తలుచుకుంటే పర్యావరణ పరిరక్షణకి ఏ విధంగా వాళ్ళు దోహదపడొచ్చు అనేది, అంటే ఇది సగం అవగాహన లేకపోవడం. ఇంకొకటి గ్రామ పంచాయతీలకి తగిన వనరులు లేకపోవడం మెయిన్ కారణం అది. అంటే గ్రామ పంచాయతీకి పన్నులు వేసి ఆదాయాలను రాబట్టి ఆ ఆదాయంతోనే అభివృద్ధి పరచాలంటే అది సాధ్యం కాని విషయం. ఎందుకంటే గ్రామ స్థాయిలో ఉండే వాళ్ళ ఆదాయాలు కానీ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, అలాగే పన్నులు కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంటాయి. అంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు? ప్రభుత్వాలు ఈ గ్రామాల అభివృద్ధికి ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయిస్తేనే ఇలాంటి పనులు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే అందులో ఏంటంటే అలాగే ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా మనం పర్యావరణ పరిరక్షణ చేసుకోవడానికి ఎంత అవకాశం ఉన్నది అనేది గ్రామ స్థాయిలో ఒక ఆలోచన విధానం కనుక ఉంటే తప్పనిసరిగా అంటే పర్యావరణ పరిరక్షణకి ఇవి చాలా దోహదపడతాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి MGNREGA తీసుకుంటే ఉపాధి హామీలో చేపట్టే పనులు కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే మొక్కలు పెంచడం కానీ, లేకపోతే రాతి కట్టలు కానీ, అంటే భూసార పరిరక్షణకి రాతి కట్టలు కానీ, మట్టి కట్టలు కానీ కట్టడం కానీ, కందకాలు తవ్వడం కానీ, అలాగే నీటి సంరక్షణ కోసం అంటే ఉన్న చెరువుల్ని బాగు చేయడం కానీ, కొత్త చెరువుల్ని తవ్వడం కానీ, ఈ మధ్య భారీ ఎత్తున మనం అమృత సరోవర్లు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మేరకు అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా అంటే ఏదో 100% కాకపోయినా చాలా వరకు చెరువులు అయితే బాగుపడ్డాయి. అట్లనే ఊటకుంటని ఎక్కడ మనం అభివృద్ధి పరచవచ్చు, ఉన్న వాటిని ఎలా రక్షించుకోవచ్చు, ఇలాంటివన్నీ చాలా పనులు జరుగుతున్నాయి. అంటే ఈ వచ్చే నిధుల్ని గ్రామ పంచాయతీ వాడుకోవడం ఎలా అన్నది ఒకటి మనం అవగాహన పరచాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొకటి అంటే ఇవన్నీ పాజిటివ్ అంశాలుగా చూస్తాము. ఇక నెగిటివ్ వస్తే నిజమే గ్రామ పంచాయతీ అంటున్నాం. అసలు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు వస్తే ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు? కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సర్పంచ్లు అవుతున్నారు. ఈ మాదిరిగా వచ్చే వాళ్ళకి నిజంగా గ్రామ పంచాయతీ లేదంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసరాలని మనము అంటే వాతావరణం ఎలా ఉంది, మొక్కలు ఎలా ఉన్నాయి, లేకపోతే నీళ్ళు ఏమన్నా వృధా అవుతున్నాయా, ఇవన్నీ పట్టించుకునే అసలు అంటే ఆలోచన అలా గెలిచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఉంటుందా? అంటే మనము ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఆ వ్యవస్థలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే అది ప్రశ్నించుకోకుండా మనం ఎన్నో ప్రణాళికలు చేసుకుని గ్రామ పంచాయతీకి అధికారాలు ఇచ్చేయాలి అంటే ఎలాగా? గ్రామ పంచాయతీకి అధికారాలన్నీ తీసేశారా అని ఉద్యమాలు చేసే అంటే వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ దేనికోసం చేస్తున్నారు? రాజకీయపరమైన దృష్టితోనే చేస్తున్నారు. కానీ ఈ గ్రామ పంచాయతీకి ఇవ్వవలసిన అధికారాలు ఇస్తే సక్రమంగా వాడుకొని ఈ గ్రామాన్ని బాగు చేద్దాము, లేదా గ్రామంలో ఏదో మంచి చేద్దాము, లేదా మనము మాట్లాడుతున్నట్లుగా వాతావరణం పరిరక్షణకి ఏమైనా కృషి చేద్దాం అన్న యాంగిల్ అయితే కాదు. గ్రామ పంచాయతీకి ఎన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి అవన్నీ పక్కన పెడితే అసలు ఉన్న అధికారాలని వాళ్ళు ఎలా వాడుకుంటున్నారు, ఉన్న నిధుల్ని వాళ్ళు ఎలా వినియోగించుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనము ఆలోచన చేయకుండా మనం వీళ్ళు అంటే వాతావరణ పరిరక్షణకి దోహదపడేలాగా చేయాలి అంటే ఏమో మిథ్య అవుతుంది. అంటే ప్రతి అంశం కూడా ఇవాళ రాజకీయాలతో ముడిపడిపోయింది. ప్రజలకు మంచి జరగాలన్నా ఏది చేయాలన్నా కూడా ప్రతి దానిలో కూడా రాజకీయాలే అడ్డం వస్తున్నాయి. ఇంకొకటి మనము అంటే గ్రామాలు తలుచుకుంటే గ్రామ పంచాయతీ ఉన్న అంటే గ్రామస్తులు తలుచుకుంటే ఏమైనా చేయగలరు అనడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. కరోనా సమయంలో ఆ వ్యాధి కనుక వ్యాప్తి చెందితే చాలా నష్టం జరుగుతుంది, అది మనిషి నుంచి మనిషికి అంటుకుంటుంది అనే ఒక చిన్న అవగాహనతో అసలు గ్రామాల్లోకి రానియకుండా ముళ్ళ కంచెలు వేసిన పరిస్థితిని మనం చూసాము. అంటే ఒక భయం అయితే ఉంది కదా. మరి ఇలాంటి భయాన్ని కానీ అవగాహన కానీ మనం వాతావరణ పరిరక్షణ చేసుకోకపోతే, మన గ్రామాలు సరిగ్గా లేకపోతే ఇది చాలా నష్టం వాటిల్లుతుంది, భవిష్యత్తుకి ఇది చాలా వినాశనం భవిష్యత్తులో అనే అవగాహన మనం ఎందుకు కల్పించలేకపోతున్నాం? అంటే ఎక్కడ మనలో కూడా లోపం ఉందనే కదా. సో అంటే వీటన్నిటిని కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి. అట్లనే ఇంకొకటి అది ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు గ్రామాలకి ఆదాయం పెంచుకోవడం ఎలాగా? గ్రామాల చుట్టూ చాలా భూములు ఉంటాయి, వాటిలో
మొక్కలు పెంచడం, దాని నుంచి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడం, అట్లానే కొండలు గుట్టలు అసలు అంటే దాని మీద మొక్కలు పెంచడం, సహజ సిద్ధంగా పెరిగే సీతాఫలం అట్లాంటివి వేసి అంటే NREGS లో అదొక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేశారు. అంటే దాని గ్రీనింగ్ ఆఫ్ హిలాక్స్ పేరుతో అంటే అసలు మొక్కలు సమూలంగా నాశనం అయిపోయిన కొండల మీద గుట్టల మీద కందకాలు తవ్వి తర్వాత వర్షాలు పడిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని మొక్కలు నాటి వాటి నుంచి వచ్చిన ఆదాయాన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు వెళ్ళేలాగా అంటే ఒకవైపు వాతావరణ పరిరక్షణ జరుగుతుంది, రెండో వైపు గ్రామానికి ఆదాయం. ఇలాంటివి అంటే నూతన విధానాలతో కనుక వెళ్ళకపోతే అంటే గ్రామ స్థాయిలో మనము అంటే ఈ అంశాన్ని అంటే పర్యావరణ పరిరక్షణ అంశాన్ని అసలు మనం ఆలోచన చేయలేమేమో అనిపిస్తుంది. ఇది నా నుంచి. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. Thank you, madam. With all your experience and exposure to the subject of local government and protection of environment, you have given a very good message. Now, I request Sai Bhaskar to please continue the task of moderating as I need to move forward. Sai Bhaskar no nadipi. Yeah, thank you, sir. Actually, all the speakers have spoken today. We'll conclude it now. రాజిరెడ్డి గారు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటారేమో చూడు. Okay. అలాగే సురేష్ గుప్తా గారు ఇంకెవరున్నారు, గాయత్రి మేడం, వాళ్ళు if they are willing to answer any questions, fine. Okay, sir. I think in chatting, if there are any questions, please post in chatting. నేను సెలవు తీసుకుంటా, నాకు కొద్దిగా వేరే పని ఉంది. Thank you very much, sir. Thank you. Otherwise, we are concluding if you don't find anything in chats. చూడు అప్పుడే డోంట్ కంక్లూడ్. చూస్తున్నా సార్, క్వశ్చన్స్ అయితే లేవు ఇప్పుడు. So I'll take leave. Yeah, thank you very much, sir. You have started today. Radhana, thank you so much. Gayatri madam, thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Suresh Gupta garu, thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Suresh Gupta garu, Gayatri madam, Raj Reddy sir, Dr. T. Prabhakar Reddy garu, andariki kuda. Thank you very much. Thank you. We are closing this session. Thank you. Thank you. End the Zoom meeting, please. Srikanth, please end the meeting.